поезията е поезия, и роз. Поезията е език. Е код, един безусловен код, който се опитам всеки ден да разчитам и да откривам. For me, poetry is speech to something that's bigger than us. Poetry is humaneness. So good evening, everyone. Some of the faces you saw there are here live, and the reason is that we had some warming up in Sofia prior to the poetry conference, and tonight you're going to enjoy reading by all participants at the poetry conference, and I'll pass it on to Elizabeth. Good evening. Добър вечер. And thank you so much for being here. Благодаря ви, че сте тук. We're very honored to present the distinguished and emerging poets of the Kruščice Festival for 2015. За нас е чест да ви представим установените и изгряващите поети, които участваха в поетическата конференция в Копривщица през 2015. We would like to thank all of our sponsors, who are many. Искаме да благодарим на всичките наши спонсори, които са много. So I won't read a whole list, but I do want to say a special thank you to the Red House for hosting us so often. Няма да чета целия списък, но искам да кажа специално благодаря на Червената къща, които са ни домакини. We also have the great honor this evening of having in attendance the Ambassador of the United States. За нас също е голяма чест, че тази вечер тук присъства посланичката на Съединените щати. Please enjoy these readings. Приятно. Здравейте, аз съм Ани Луков. Надпис на невидима чешма. Видях човек с черна маска на лицето, като терорист, и ми се искаше да му кажа: излишно бързаш, убито е, аз го убих, и то точно това, което не трябваше да се убива. Видях мъж с обица на носа, и сякаш той беше в Индия и беше жена, и ми се искаше да му кажа: напуснах я, аз напуснах моята Индия и няма да мога да се върна. Дойдоха вкъщи двама и донесоха старо кресло, облечено в черна дамаска, и стар кожен стол с висока облегалка като трон, и си казах: ще се свия на креслото, а тя ще седне на трона си, и това ще бъде завинаги. И ще мълчим, и това ще бъде завинаги. И ще мълчим, и това ще бъде моята вечност с нея. И ще текат водите на тая обич, както водите на тая чешма. Ще текат и ще свършат, както света. Ще текат и ще свършат, а тая обич никога. Съградено и надписано за Л.В. от А. Inscription on an invisible stone fountain. I saw a man in a balaclava, like a terrorist, and I wished to tell him, don't rush, it's killed. I killed it. And precisely the thing that shouldn't have been killed. I saw a man with a nose ring, as if he was in India and was a woman, and I wished to tell him, I left her, I left my India, and I can't go back. Two people came home with an old armchair upholstered in black, and an old leather chair with a backrest like a throne. And I said to myself, I'll curl up on the armchair, and she'll sit on her throne, and this will last forever. And we'll be quiet, and this will last forever, and we'll be quiet, and this will be my eternity with her. And the rivers of love will flow, like the waters of this fountain,
will flow on and will empty out like the world, flow on and empty out, but never this love. Dooms. After Roy Dooms Sullivan, who holds the world record for a number of times to survive being struck by lightning. In 42, the first bolt announced itself, cut a strip from his right leg and left him grappling the mud, smoke rising from the bloody quarter. The rain touched his face with the brief regret of someone who has knocked their lover out. The second hauled him from the window of his truck, raised his hairline and split his brow in factions around the flag of bone. The boiling water thundered about the cliff, those white rocks in the black. The town shunned him after the third, which was bolder, and found him out at home as he worked his yard. Down from the dark brocaded sky, the white bird of it alighted on the power line, then came home tame to Roy's shoulder, and detached his ear so delicately he wept. And it stayed. In 72, now a ranger in the national park, he learnt the taste of petrichor. But as fourth, he swore, found him out indoors and punched the roof to get to him. After, he was heard to say, "I'm not a superstitious man." Though he tried to outrun it, at William's Fork, the fifth caught him up and held him, stroked his body, was the first to stop his heart. It undressed him, sliding off his left shoe, laces still done up, and burnt away a shirt sleeve. The sixth was wild and carried off a sod of flesh, charged him with its own electrics. His blood was a battery, a high note which kept him up into the night. The hair he'd left stood up on end. He crackled when he walked, the grass crisped under his tread. The seventh came upon him as a god. His written notes recall a prologue in childhood when, with his father in the field, a bright fire struck across his scythe. But this one, being unverified by any doctor, must be discounted by the record book and forgotten. Прокълнатият. По историята на Рой, прокълнатият Съливан, който държи световния рекорд за оцелял след най-много удари от мълния. През 1942 първата мълния му се яви, отряза ивица от десния му крак и го захвърли драпаш в кълта. Димеше кървавата обгорена рана. Дъждът докосваше лицето му с мимолетно разкаяние на мъж, пребил любовницата си. Втората го метна от прозореца на карусерията, обръсна скалпа му, разкъса веждата му на парчета около белналата кост. Кипящата вода гърмеше по скалата, по белите и черни камъни. В градчето го избягваха след третата, която нагло го намери в дома му, докато работеше на двора. Долу, от тъмното брокатено небе, снежно-бялата и птица кацна на електрическия стълб, завърна се опитомена в къщата на рамото на Рой и откъсна така внимателно ухото му, че той се просълзи. И остана. През 1972, вече рейнджър в националния парк, позна вкуса на колендро. Но четвъртата, твърдеше той, го открила в стаята, пробила покрива, за да го хване, а после го чували да казва: "Не съм от суеверните." И въпреки, че се опитваше да я избяга в Уилямсфорк, петата го настигна и го приласка, погали цялото му тяло и бе първата, която спря сърцето му. Разсъблече го, събу лявата обувка без да я развързва и изгори ризата на ръкава. Шестата бе необуздана и откъсна буца плът, зареди го с електричество. Кръвта му бе батерия, пронизващ звук, който го държеше буден през нощта с штръкнала коса. Жужеше докато върви. Тревата съкнеше под стъпките му. Седмата му се яви като богиня.
Дневникът му споменава случка в детството. Бил с баща си на полето и ярка светлина ударила по сърпа. Но това, поради липса на свидетели, трябва да отпадне от хрониките и да се забрави. Стихотворението преведе Димитър Кенаров, но ми позволи благородно да го прочита, защото го харесвам много. На пазара селиите, плодове без вкус, цветя без мирис, подредени, еднакви, обагрени, очите са лъжец, но не и дивите носове. Стихотворенията, безвредни метафори, меки мечтания, уж отговори на уж въпроси, грамотността се подлъгва, но не и живата й душа. Тишината. Един, който е дете, отива сам на брега, гледа водата. Един, който върви с раница. С тишината в себе си и своя звук. Един в убежище от книги, заглушаващи глъчката. Единаците, тях вече никакъв общ шум не може да обърка. И стреляш през джобчето на жилетката, отнася с развлечената плетка, стреляш във въздуха отдолу нагоре. В суматохата никой не те поглежда, никой не те подозира, никой не те запомня. Доста удобно е да си стара жена. At the market, the stands. Fruits with no taste, flowers with no aroma, ordered evenly by color. You can fool the eye, but not the feral nose. The poems, innocuous metaphors, bland reveries, false answers to false questions. You can fool the educated mind, but not the soul. The silence. As a child, one goes to the shore and sees the water. With a backpack, one walks through the silence and its sounds, with the silence in himself and his sound. In a home of books and their cacophony. The loners, they can't be confused by noise. And shoot. Through the pocket of the cardigan, the one with slatternly stitching. You shoot in the air, upward from below. In the bustle, nobody glances at you. Nobody suspects you. Nobody remembers you. It's convenient sometimes to be an old woman. Sorry, you got me twice. For the taking. I'm Linda Gregerson. That's a good idea. Sorry. And this is Katya Yosifova, and this is Katya Stoikova Kremer, our indispensable translator. And you heard Katya's poem earlier in two versions. This is mine. For the taking. And always the damp blonde curls on her temples, and bountifully down to her shoulder blades. The rich, loose curls, all summer mixed with sand and sweat. And the rare, voluptuous double curve of her nether lip. Most children lose that ripeness before they can talk. And the solemn forehead, which betokens thought. And alas for her, obedience. And the pure, unmuddied line of the jaw, and the peeling brown shoulders. She was always a child of the sun. This was his sweet piece of luck, his find, his renewable turn-on.
With my brown and golden sister at 8.5, took to hating her body and cried in her bath. And this was years. My bad uncle did it for years. In the back of the car, in the basement where he kept his guns, and we could have saved her. Who knew what it was in the best of times to cross the bridge of shame, from the body unencumbered to the body on the block. We would be somewhere mowing a lawn, or basting the spare ribs right outside. And how many times have you heard this? We were deaf and blind, and have ever since required of her that she take care of us, and she has. And here's the worst, she does it for love. За вземане. И винаги влажните руси кадрици по слепоочията й и обилно надолу по раменете, богатите хлабави кадрици, цяло лято смесени с пясък и пот, и особената чувствена двойна заобленост на долната устна. Повечето деца изгубват тази мекота преди да се научат да говорят, и тържественото челце, показващо мислене и жалко за нея, подчинение, и чистата ненакърнена линия на челюстта, белещите се кафяви рамене. Тя бе винаги дете на слънцето. Това беше неговото сладичко парче късмет, неговата находка, подновимата му възбуда, и моята кафява и златна сестра на 8,5 започна да мрази тялото си и плака във ваната, и това бяха години. Моят лош чичо го правеше години наред на задната седалка на колата, в мазето, където си държеше пистолетите, и ние, които можехме да я спасим, които знаехме какво е, и през най-добрите времена да прекосим моста на срама от тяло необременено към тяло на дръвника, ние бяхме някъде да косим трева или да препичаме ребърца точно отвън. И колко пъти си чувал това? Бяхме глухи и слепи, и от тогава винаги изискваме от нея тя да се грижи за нас, и тя го прави, и тук е най-лошото, тя го прави от любов. Hi, I'm Megan Levad, and this is Edward Hirsch and Anna Igov, our translator. Stanchion. The cow was made to produce milk and suffer people. My grandfather, out of school already at 13, was taught to eat white bread with knife and fork, like cake. And so it was cake. And not 20 years later, he was shoveling sugar beets into the hopper at the crystal plant. The sugar beet, it was called, the thing signifier for itself, like all commodities, like corn, soybeans, pork bellies. 2 generations later, a farm kid can go to college and cut class, grow her hair long, smoke Camels, wear Chanel number 19, come home to an empty barn and say, well, good, I can work at the mall. That's when her mother wishes she'd not raised her girls to be so cold. Remembers how she felt when the fairs ended, how her brother, now a fat accountant, tried to climb in the bed of the truck that hauled the cabs away. And she wishes her lovely daughters wanted this life,
even if it means exactly what she knows it means. 2 part-time jobs on top of all the work at home, the early nights, the solitude, the rigorous adherence to schedules, measurements, and all for what? To claim that freedom matters more than comfort and security. There are those who bear the weather when they can't afford to leave. And when they can, they run to Texas, Arkansas, bright places banging with brassy, big-hearted people, where life's a permanent spring break. But never having had spring break, she doesn't know how it could be worth a lifetime of work for someone else, the days marked off in hours instead of tasks of her own making. After just a year, the cow will learn her place, step in between the rails, eat sweet hay while someone who's familiar fits the machine to her udder, drains her dry. Оглавник. Кравата е създадена да произвежда мляко и да трепи хора. Дядо ми, напуснал училище на 13, ядял бял хляб с нож и вилица, като тората. Тъй, че си била торта, а след няма 20 години мятал цвекло във вагона в завод Кристал, захарното цвекло му викали. Самоозначаващо се, като всички стоки, като царевица, соя, сланина. Днес детето от фермата може да иде в колеж, да се чупи, да си пусне коса, да пуши камъл, да си слага шанел, после в празната плевния да каже: добре, ще работя в мола. И тогава майка й съжалява, че са тъй студени дъщерите й. Спомни си как се чувствала в края на панаира, как брат й, днес дебел счетоводител, опитал да скочи в камиона, откарващ телетата. Иска и се чудесните й дъщери да желаят този живот. Дори ако значи точно каквото значи. 2 почасови работи отгоре на къщата, рано в леглото, самота, строго спазвани срокове, измервания. И за какво? За да кажеш: свободата е по-важна от удобството и сигурността. Някои търпят времето, когато не могат да си тръгнат, а могат ли, хукват към Тексас, Арканзас, чудни места, гъмжащи от жарки жизнени хора. Там животът е вечна пролетна ваканция. Но тя не е имала никога и не знае как за друг това се равнява на цял живот работа. Дните по часове, а не по задачи от нея самата дадена. След година само кравата ще разбира, ще стъпва между релсите, ще дъвче сено, додето познат човек намества в машината вимето и я пресушава. Branch library. I wish I could find that skinny, long-beaked boy who perched in the branches of the old branch library. He spent the Sabbath flying between the wobbly stacks and the flimsy wooden tables on the 2nd floor, pecking at nuts, nesting in broken spines, scratching notes under his own corner patch of sky. I'd give anything to find that birdie boy again, bursting out into the dusky blue afternoon with his satchel of scrawls and scribbles, radiating heat, singing with joy. Библиотечен клон. Да можех да върна онова кльощево, дългоклюно момче, кацнало в клонака на стария библиотечен клон. По цяла неделя пърхеше между разклатените секции и крехките дървени маси на втория етаж. Кълвеше ядки, гнездеше в разръфани корици, драскаше бележки под своето ъгълче от небето. Всичко бих дал да върна това момче птиче, което изкача в здрачната синя привечер с чанта пълна с криволичещи дръскулки и излъчва топлина и пее от радост. Hello.
Hello, I'm Patrick. This is Ekaterina and Desислava, who have been my minders this week. Nightmare. I slept in the fear of sparks in the furrow, my back soaking wet as I winced at the thought, her rat-white flesh turning away in annoyance that this was happening. Across the grooves and lines of my frown, the idea took torch and started to glow. Screwing my sleep into a grimace, I still couldn't stop the rumouring blaze as it fed on itself and climbed to existence, searing that crackle of fire in business, the rumble that builds and swallows the sounds of what such a furnace can suck in, crash down. Just as the whole field roared in inferno, at the moment I felt it draw near to my fear, she kicked a bare leg into my nightmare, woke me in wetness, and told me to sleep. Аз всъщност бих искала да помоля Ангел Игов да прочете превода. Кошмар. Заспивах се страх от искри на браздата. Мисълта ме полази, гърбът ми подгизна. А плътта й, бяла подобно на плъх, се извърна с досада, че пак става така. По риските и бръчките на лицето ми свъсено, идеята, факла подпалена, блясна. Аз изкривих съня си в гримаса, но не можех да спра слуха за пожар, който сам се разгаря, достига действителност, изгаря прещенето на горящия огън, растящия грохот, поглъщащ всичко, което пеща ще засмучи, ще срине. И точно, щом нивата стана на ад и усетих, че той приближава страха ми, тя ритна с гол крак в моя кошмар, събуди ме мокър и ми каза: заспивай. Здравейте! Живот отвъд земята 2. И видях аз магмен живот, живот в разтопен силиций, вътре, дълбоко в земята. Отхвърлих я, наплюх недрата й. Отново помолих за желязо и сяра, реликти от най-древно начало. Зная, че съм провален. Следвам се. Правя втори опит. По ръцете ми се полепнали тъмна материя, даже тъмна енергия. Разбирам, че енергията все пак се губи, че Вселената може да се измери. Продължавам да съм провален. Сега, какво да правя? Какво да ме успокои? Светът ни се дава парче по парче. Животът е интимен, някои казват дискретен, а Вселената проучва други пътища за пресмятане. Тук някъде трябва да спрем. Life beyond the earth, too. And I saw a magma life, a life in melted silicium deep inside the earth, which I rejected, spat at its bowels, asked for steel and sulfur again, relics from the most ancient beginnings. Knowing I've been condemned, following myself, making a second attempt, my hands are sticky with dark matter, dark energy even. And I realize energy gets lost in the end, that the universe could be measured, still I continue to be condemned. What should I do now? What could comfort me? The world is handed to us, piece by piece. Life is intimate, some say discreet, and the universe is testing other paths of calculation. I should stop somewhere here. Hi, добър ден, Amelia, and this is William Lagavest. Was a spur. If I speak for the dead, I must leave this animal of my body. I must write this same poem over and over, for an empty page in the white flower of their sweat. If I speak for them, I must focus the edge of myself. I must live a blind man who runs through the rooms without touching the furniture.
Yes, I live. I can cross the streets, asking what is it. I can dance in my sleep and laugh in front of the mirror, even sleep with a prayer. Lord, I will praise your madness in a language not mine. Speak of music that wakes us, music in which we move. For whatever I say is a kind of petition, and the darkest days must I praise. Now in Bulgarian, translated by Irene, with my help a little bit. Молитва на автора. Ако говоря вместо мъртвите, длъжен съм да напусна това животно, тялото ми. Трябва да пиша отново и отново същото стихотворение, защото празната страница е бялото знаме на тяхното примирение. Ако говоря вместо мъртвите, трябва да ходя по ръба на собственото си аз. Трябва да живея като слепец, който тича през стаите, без да докосва мебелите. Да, аз живея, пресичам улиците, питам, коя година е. Мога да танцувам в съня си и да се смея пред огледалото. Дори сънят е молитва, Господи. Ще възпея Твоята лудост и на език, не моят, ще говоря за музика, която събужда, музика, в която се движиш. А каквото и да кажа, е винаги молба и съм длъжен и най-черните си дни да възхваля. I should say we also got translation help from Istra Velichkova, who's in the back. It's again me. Стъпила на партийния дом. Мечтая да стъпя на партийния дом отгоре, с боси крака, на върха, там, където е знамето. Ще настане смут, ще идват хора от градове да видят. Ще викат: чудо, ох, чудо, говори ни да слушаме. И ако им кажа: на земята сте гости и после се отива на друго място с градини, реки, пеперуди, тогава ще настъпят масови самоубийства. Ще вярват на думите на тази, която стои горе. Или ако тогава им кажа: човек е роден сам и сам да е, светът е объркан, защото се объркваме с другия, загрижеността влачи назад и после ви прави войни, грижете се само за себе си. Тогава ще се възцари егоизма и много бързо после ще настъпят масови самоубийства от самота. Но всъщност аз ще стъпя горе на партийния дом и ще кажа само тихо: раздавайте, раздавайте. Не взимането е важно, а даването. Но тогава няма да настъпи нищо масово. Ще дойдат от Корило лекари с мегафони. Не скачай, дете, не дей, всичко ще се оправи. Ще дойде и хеликоптер да ме спаси от мислите ми и пожарна. И тогава ще скоча. Ще стана петно от месо на паважа, защото не ми се живее след хора, които във всичко, което искат, вярват, но не умеят да дават. Standing on the Communist Party headquarters roof. I dream of standing barefoot on top of the Communist Party headquarters roof, on top with the flag. Amidst the confusion, people will come from cities to see and shout, "Miracle! Oh, miracle! Talk to us!" But if I say, "We are guests on this earth, headed for a heavenly beyond of gardens and rivers and butterflies," mass suicides will begin, because everyone believes the words of those above them. And if I say man is born alone and dies alone, that the world's mingling produces confusion, or that comforting others weighs us down and makes wars, then selfishness will reign, and soon, too, suicides from loneliness, because all believe the words of those above them. And so I step atop the party headquarters roof and whisper only, "Give, come on,
Give, not taking, but giving is central. And the masses don't move. Doctors with megaphones arrive from the madhouse. Don't jump. Don't do it, child, they say, as a helicopter hovers to save me, and a fire brigade rushes to put out my thoughts. But I jump, become on this pavement a blob of flesh, because I cannot live among people who believe but do not know how to give. My name is Garth Greenwell, and my translator is Nadezhda Radulova. This poem is called An Evening Hour. Heavy, pug face, young. Our bartender drags his cloth over the stained wood. The racing rings our glasses, which we've raised a moment, mark again a moment after. It's late. As he works, upending chairs over the bar, sweeping up. From his unlovely body, startling us all, there threads a gorgeous, muscled tenor settling down on us like snow, its passing glimmer. Friday night, far from any action. We sit in the little bar in honor of our friend, the old theater teacher whose play went up without too much disaster. 60 and fat and darling, exempt from erotic plausibility, he comes on to the boy without shame, catcalling at every chance, his intonation swooping like an ocean bird. And the bartender, isn't it his job, plays along, femme fatale to Falstaff, everything transposed to a register of tragic harmlessness. I wince. Is it obligatory, the retreat of passion to ironic forms? Beside me, the other youngest flashes me his smile, brilliant, the reason I've stayed so long. Where he leans too close to me, I feel his warmth. We talk of exactly nothing. The night drags on. Our friend, drunker now, more desperately outrageous, shifts his attention to us, reaching across to handle our shoulders and our backs. We crack jokes. In the light of his admiration, we turn our best angles to each other. We're all a little drunk. Everything we say is hilarious. The night is hilarious. The old man flirting, our desire and glimmering deferred before us, its satisfaction. Then Jim, exploding with laughter, lets the hand he's laid on Gary's chest fall casually to his crotch. Nothing between them changes. Gary, laughing too, with a fey, lilting indignation, swats at the hand. Jim obligingly removes it. Only I, sudden Puritan, feel myself withdraw from the play of the evening to a cool interior reproof. I ask for the tab. I stand and say goodnight. And Jim turns to me his smile, if he feels my intention too gracious to show it striking home. What else should I remember now? Weeks later, standing by the bed where he lies emptied of himself, his fat tongue lolling from his fat face. Bright, hushed machines push his blood and his breath, coiled rings of their wires attaching somewhere beneath the sheets. As if to repeal it, that moment when I wanted him irrepealably ashamed, I leaned to him, all his tenderness and sex, all his despair vanished clear, and almost in blessing, offering it or beseeching, to his broad, imperturbable, dear forehead, touch my lips.
навън. Възпален, млад, с плескано лице, нашият барман с парцал обърсва захабеното дърво, обира пръстените, които чашите ни, вдигнати в наздравица, след миг отново ще оставят. Късно е. Докато върху бара столовете обръща и помита пода, от некрасивото му тяло се процежда и ни слисва. Разкошен, мускулест тенор, който, подобно сняг, поръсва ни с мимолетния си блясък. Петък вечер. Осамотили сме се в малък бар, където да почетем един приятел, стари учител по театър, чиято премиера мина без особени провали. Дебел сладур, 60 годишен, еротично несъстоятелен, той най-безсрамно свалка си момчето, сегисто-гис подирем от дюдюка, върху му с глас пикира, подобно Кларус. Умирам от смях при гледката на хищника обезногтен. А барманът, все пак това е работата му, нали? Го дава малко като фан фаталь с фалстав, да всичко зазвучава трагично безобидно. И това ме жегва. Нима е нужно винаги страстта да се оттича в иронични форми. А другият младеж ме стрелва с озаряваща усмивка, която и повод да остане. Щом твърде доближиме, долавям топлината му. Разменяме си празни приказки. Нощта се влачи. Приятелят ни, вече фиркан, все по-безбожно безобразен, взема ни на мушка. Протяга се да ни прегърне през раменете и през кръста. Пускаме шеги и под прожектора на възхищението му обръщаме един към друг по-хубавите си страни. Отпинали сме всички и всяка наша дума е безумно смешна, нощта е безумно смешна, флиртуването на стария, желанието ни, мъждукането помежду ни отлага своето задоволяване. Тогава Джим в пристъп на смях плъзва ръката си, която е положила върху гърдите на Гари, към чатала му. Не се променя нищо между тях. Гари и той нахилен припърхва възмутено и плясва през ръката. Джим послушно отдръпва. И само аз, внезапен пуритан, усещам как полека оттеглям се от общата игра и се охлаждам в безгласния си укор. Повиквам сметката, изправям се и пожелавам лека нощ. А Джим ми се усмихва и ако и да разбира всичко, е твърде деликатен да ме скастри. Какво ли друго трябва да си спомня сега, няколко седмици по-късно, край леглото му, където от себе си изпразнен, той лежи с подпухнало лице и провиснал език, а умни и безшумни машини помпат кръвта и въздуха му, спираловидни кабели се сбират нейде под чаршафите. Спираловидни кабели се сбират нейде под чаршафите и сякаш за да излича мига, в който исках да го видя неизличимо засрамен. Навеждам се над него. Няма и следа от цялата му нежност, неж и безнадежност и някак като в благослов, който дарявам или прося. От челото му светло, невъзмутимо и любимо, допирам устни. Thank you so much. This concludes our reading. We have finished a few minutes early, so if the poets are willing to take a question or two, if we have some questions from the audience, either about their work or about translations, please feel free. Благодаря ви. Това е края на нашето четене, тъй като приключихме няколко минути по-рано.
може да приемем няколко, поетите могат да приемат няколко въпроси от публиката, ако има такива. Elizabeth Frank, and I've enjoyed this reading hugely. There's a tremendous amount of talent in this room. And I would like to know how all of you poets worked with your translators. Did you consult with each other? Did you work on idioms together? How much time did you have to prepare your translations, both from Bulgarian to English and English to Bulgarian? I'm just opening it up to all of you, those of you who wish to answer this. I would love to know, because I thought everybody did beautifully. Въпросът е за това как поетите са работили с преводачите си, доколко са се консултирали, колко време е отнел превода. I guess I can begin. It was one of the great joys of my life to work with Katya and Katya, and I am completely, alas, incompetent in Bulgarian myself. За мен беше огромна радост да работя с Катя и Катя е една от най-големите радости в живота ми. За съжаление, аз съм абсолютно некомпетентна в български език. But our Katya would do a rough draft and then consult with both of us. As any of you who've done translation know, it's a matter of very local problem solving. Начинът, по който ние работихме, Катя правеше груп превод, груп първоначален вариант и след това започваше да се консултира с нас. Както вие знаете, става въпрос за управяне на много локални проблеми. And in this instance, Katya was able to ask the author if we were going from English to Bulgarian, or the author if we were going from Bulgarian to English, about ambiguities or which piece of resonance ought most urgently to be saved. И в нашия случай Катя се консултираше, когато имаше някакви неясни неща или кое беше най-важно, кое парче беше най-важно и най-спешно да бъде спасено. And then the partner in the receiving language would also, we would collaborate on playing with idioms, with line breaks, with words that would save the economy, but not necessarily reproduce all the adjectives. Така че вече партньора, поета на езика, към който се превеждаше, вече тогава заедно започвахме да играем с различни идиоми, с това кога стиха да започне на нов ред. And so it was a matter of wonderfully being able to consult on what balance of allegiances we ought to tip toward. Така че беше много прекрасна тази възможност да може да се консултираме за този баланс на лоялността, на къде да се наклони баланса и към кой език, дали да сме лоялни към оригинала или към преводния език. We had wonderful but short meetings with Angel. С Ангел нашите сесии бяха прекрасни и много кратки. Every morning we would get together and we would pick poems and read them to him. Всяка сутрин се събирахме, избирахме стихотворения и му ги четяхме. And then he would have an immediate sense of whether it was possible to translate or seemed conceivable to translate it
whether we should choose something else or stick with that poem. И той веднага имаше чувство усещане дали това стихотворение би могло да се преведе или дали е по-добре да изберем нещо друго. Then he would ask us some questions about local idioms or interpretation of things as we saw it. И след това започваше да ни задава въпроси за различни идиоми или различни интерпретации. And then he would tell us to go take a long walk. И след това ни казваше да отидем на дълга разходка. Because he had some real work to do. Защото той имаше да върши работа. And then the next day he would read us what he'd done. И на следващия ден той ни прочиташе това, което беше направил. And then he would explain the decisions he had made. И обясняваше ни какви решения е взел. And then we'd say, that's fantastic, И ние great. това е фантастично. I think I found out two things this week. One being that English is a really limited, boring language. Аз научих две неща тази седмица. Първото е, че английски е много ограничен и скучен език. And the second being that did not stop me trying to drag Bulgarian down with English. И второто, което научих е, че това не ме спря от опитите ми да завлека и българския надолу с него. When we were presented with Desislava's poem, there was very little that needed to be done. It was that good. It had slid into English like a ship from the shore. Когато започнахме да работим с поемата на Белсова, всъщност нямаше какво да се прави по превода. Тя абсолютно автоматично се плъзна в английския като кораб от превода. The same was not true of translating my poem. Не може същото да се каже за моето стихотворение. And at one point we had not just the two excellent, long-suffering people next to me, but actually 5 or 6 other people in this room. По едно време не бяхме само с двете много страдалки тук до мен седнали и с още 5 други човека стояхме. So my main lesson learned from translation is that these two people are absolute angels, and I am not. This time, okay. So I think I lived in Sofia for 4 years, and I think I might be unique among the English language original poets. Аз съм живяла в София 4 години, може би съм изключение сред англоязичните поети. Because I speak Bulgarian fairly proficiently for daily life. Така че, защото аз говоря български относително разговорно, такъв всекидневен български говоря. Which was absolutely useless when it came to translating. Който не беше от абсолютно никаква полза нямаше от мен, когато работихме върху преводите. Because of course, just getting the sense is what a tenth of the work when it comes to translating a poem. Това да се разбере смисъл на едно стихотворение е около 1/10 от работата. And so the way that Nadezhda approached things was by asking the most detailed and annoying and impossible questions about every word, so that I had to understand English much better than I actually had when writing the poem. Метода на Надежда включваше задаването на най-детайлните и досадни въпроси за всяка дума, така че тя ме накара всъщност да се... което ме накара да разбирам тези думи на английски език по-добре. And one thing that was especially interesting in the process for this poem
is that I got to see how a brilliant translator at times has to create resources that may not exist in the language into which they're translating. И това, което особено с това стихотворение, видях как един абсолютно блестящ преводач успява да намери методи и изрази, които всъщност не съществуват на езика, към който те превеждат. Because my poem uses at times, it draws on gay slang, which in Bulgarian just doesn't exist. Тъй като в моето стихотворение понякога се използва гей сленг, който на български просто не съществува. And so it was a real demonstration of the fact that successful translation is itself absolutely an act of creation. И за мен това беше една демонстрация как успешният превод всъщност е едно акт на създаване, един акт на създаване. And there is very little I can add to the eloquence of people who already spoke. Very little I can add to the eloquence of people who already spoke. Всички, за да добавя до елегантността на всички, които до сега се изказаха. Other than to say it was a very delightful game of ping pong. Ping pong. Беше много приятна, само ще кажа, ще добавя към това, което до сега се каза, че беше една много приятна игра на пинг-понг. And perhaps the only difference we had in our process is early on we decided that we really do not need yet another American in Bulgaria, and so we spent most of the time translating the Bulgarian into English. Тъй като доста рано решихме, че няма нужда да толкова се съсредоточаваме върху превода на един американски поет към български, прекарахме повечето време с превода на българската поетеса към английски. So hopefully we will have a nice little chapbook that's the product of those 3 days, written by a Bulgarian poet. So hopefully there will be a little book by a Bulgarian poet in English as a result of this practice. И се надяваме, че като резултат от това упражнение ще има книжка на български поет на английски. And as opposed to Angel's translation process, which sounds very nice, we had long metaphysical arguments, and and I think our poet was, and the text was the mediator between us. They were very good discussions, but very big. За разлика от процеса на Ангел, между нас имаше доста сериозни дискусии, диспути и всъщност нашия поет беше като медиатор между нас двамата. Аз искам само да добавя, че за първи път превеждаха нещо мое на английски. С срещата си с Илия чух въпроса do you want a more playful translation or a literally one? I want to add that this is the first time I ever had any poem or any work of mine translated into English, and it was the first time I heard a question from Ilya, do you want the translation to be more playful or more serious? Искаш ли превода да бъде повече игрив или буквален? Or more literal, sorry. Объркам се на какъв език да говоря. И всъщност започвайки с по-игривия превод, който в един момент се получава много и хубаво стихотворение, всъщност се върнахме повече към по-буквалното и някакъв микс между буквалното и игривия превод, което се получи много интересно и осъзнавам, че има разлики от единия превод и другия, но винаги, както каза Ирина, съм медиатора между двете и си говорим за всяка една дума много дълго и спорим. And initially we started out with a more playful translation, then we went to having a more literal translation, and then in the end, the final translation we ended up with was a mix between the two. And Irene was a mediator between us. Well, I think we should probably conclude there. We're at our time. And I would just like to add to this wonderful
description we heard just now, that many, actually all of the translators in this group are themselves poets, prose writers, or both, and they brought tremendous literary and creative skill to this process. So that was also very exciting, and they have also shared some of their work along the way. С това ни приключи времето. Исках само да добавя, че много от преводачите също пишат поезия и проза, с което те допринесоха към целия проект. Thank you so much for attending.